Willkommen zurück zu Metal Gear Solid 2. Wir legen jetzt los. Was wir hier zu tun haben, das haben wir am Ende des letzten Partes erfahren. Ich möchte die Rede des Captain jetzt nicht groß mit meinem Gequatsche, ich möchte nicht drüber labern. Deswegen bin ich jetzt einfach mal ruhig. Zumindest jetzt beim ersten Versuch. Wenn ich draufgehe, klar, dann sieht es wieder anders aus. Aber vielleicht klappt's ja auch. Mal schauen, wir legen los. Industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Worse yet, so do a number of rogue states. They are all working on deploying their own Metal Gear force to compete with the US's nuclear strike capability. The world is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. With Ray, the hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. The shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air background. Not to mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. It is a fact that players in favor of such a policy are attempting to derail our own Ray project, but I promise you that they will not succeed. Okay, erster Abschnitt hätten wir somit schon mal. Das lief doch ganz gut. I have a daughter. Oh Gott, das ist noch mehr. It is my greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, I know that is my duty. Oh Gott, ich verstehe. Okay. This turned out to be longer than expected. At ease. Rest a little. Was? Sie sollen sich ausruhen? Was machen sie jetzt? Okay, gefährlich. Gefährlich. Da warten wir lieber ein bisschen. Das ist mir nicht geheuer. Okay. Metal Gear Ray is amphibious. Unlike the Army's Rex, it can cruise deep underwater, move in undetected and make its landing on any shoreline. Its onboard Joint Tactical Information Distribution System identifies targets with unerring accuracy and takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon, and it is yours to guard. I'd like you all to think about what that means. This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great Manta Ray. Our Ray has a sting that nature never gave the Manta. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never have before. We have intelligence that there are anti-Metal Gear terrorists planning to target the ship.
Ah! To the left. Oh Gott. Intruder in the back. Intruder to the right. Intruder in the back. Should that actually happen, I expect you to be prepared. We cannot and will not give up Ray. Stay on your guard at all times. Okay. To move on. Mann, oh Mann, oh Mann. Das wusste ich echt nicht mehr. Eieiei. Aber es läuft ganz gut bis jetzt. You're all familiar with the Shadow Moses incident during the Sears administration. The current state of nuclear proliferation is a direct result of that event. Metal Gear. Jo. George Sears surrendered his presidency in the aftermath of Shadow Moses. The official reason given did not, of course, include the development of Metal Gear Rex and next-generation nuclear warheads. But even you will have heard rumors that he was forced to resign after the failed cover-up cost him his influence in the political community. Was? Oh. Das war vielleicht nicht so die beste Idee, die ich hatte. Ich dachte, da geht's, ja, ich wollte eigentlich nicht zu ihm, ja. Aber hey, ich wollte euch nur diese Sequenz zeigen. Snake, respond! Ja. Snake! Snake! Nicht so schlimm. Ich glaube, wir dürfen jetzt beim dritten Abschnitt wieder anfangen. Von daher tut das ja überhaupt nicht weh. Ich dachte, na egal. Ja, klar. The official reason given did not, of course, include the development of Metal Gear Rex and next-generation nuclear warheads. But even you will have heard rumors that he was forced to resign after the failed cover-up cost him his influence in the political community. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. I seem to be repeating myself. Chalk it up to old age. The Metal Gear Rex development on... Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, man sollte auf jeden Fall von vorne ein Bild machen. Das Logo und auch von den Seiten, aber ich glaube hier, wenn ich hier die Seite mache, dann wird das kein gutes Bild. Glaube ich. Aber ich probiere es mal. Ich glaube ja nicht, aber... Er sagt... mach die dumme Kamera jetzt weg. Er sagt nichts dazu, also wird es nicht geklappt haben. Ich muss mir eine bessere Perspektive suchen. Means that there was a calculated intent to cash in on this opportunity by specific interests within the military-industrial complex. Shit. We are here today to flush out and rid our country of these corrupting forces. Nee. That is our mission. You will bear that in mind. The proliferation and development of Metal Gear technology are about to render agreements like the NPT and START obsolete. There are also forces at work trying to exploit this disturbing trend to further their own power and influence. The human race is about to slide back into the endless arms race of that last century, and we cannot afford to play that Russian roulette again. The Metal Gear Ray you see is here to prevent that possibility. The brain drain of nuclear specialists and the black market trade in weapons das Marienzeichen. Moment. Das brauchen wir auf jeden Fall. Good.
Gut. Das hätten wir, aber ich muss irgendwie da hoch. Wie geht's denn nochmal hier hoch? We once lived in the shadow of the Doomsday Machine. This Metal Gear Ray can bring other Metal Gears under control and ensure that we never know that fear again. We, the Marines, will be the guardians of this peace. This Metal Gear Ray is a prototype designed to be operated by an onboard pilot. In its final form, Ray will be unmanned, driven by tele-existence and an autonomous control system. The importance of next-generation technologies such as C4ISR and RMA in battle situations has been discussed time and again, but Ray is the first to deploy it so Wie komme ich nochmal hoch? With Ray's completion, Moment. the Marine Corps will lead the way for a new age of military tactics. Ich gehe nochmal zurück. Also irgendwie muss ich da hochkommen. Jetzt, klar, ich kann es von der Zeit her jetzt vergessen, aber das ist wenigstens noch raffe, bevor es vorbei ist. Ja, Zeit. Ja. Jetzt werde ich natürlich leichtsinnig. Hä? Wie war denn das nochmal? Wo geht's da hoch? Gut, das kann man abbrechen, das ist das Gleiche. Snake, respond! Snake! Snake! Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, von vorne kann ich vielleicht auch... Moment. So. Langsam nervt's. Eigentlich ist es ja cool, aber... Ja, das wird auf jeden Fall eine geile Front, oder? Und da oben, da muss ich irgendwie rumdackeln können. Ich bin mir sicher. Naja, abwarten. Ja, das nimmt er. So, wie komme ich jetzt verdammt nochmal da hoch? Ich weiß, dass da eine Tür ist, aber ich finde den blöden Gang dazu nicht. Na, egal. Jetzt erstmal das Mariending noch holen. Das Zeichen. Dann habe ich wenigstens das beide mal. Und dann brauche ich einen neuen Plan. So. Den lasse ich wieder ins Land der Träume. Sicherer so. Aber drankommen darf man nicht, das haben wir vorhin gemerkt. Ja, und das genau so kann man es übrigens, das haben einige nicht geglaubt, man kann die wirklich alle zum Einpennen bringen. Wirklich alle. Wenn man es schön von hinten macht und sie halt nie aufweckt dabei. So, warte mal. Hier aus habe ich es ungefähr gemacht, das Logo. Nein, das hat er jetzt nicht akzeptiert. Na, da steht ja auch nicht Marine. Warte mal. Wollte ich das vorhin her? Nochmal zurück. Hier? Ah ja, hier, das will er doch haben. Das Logo. Beweis und so. So, das war's aber noch nicht. Wie komme ich jetzt hoch? Verdammt nochmal. Hier kann ich... Nee. Ich verhacken. Ich guck mal hier in die Ecken rein, nicht dass da Leiter ist. Ist ja wohl offensichtlich, dass ich irgendwie da hochkommen muss, in früheren Gegenden. Verstehe ich nicht. Da oben will ich ein Bild machen. Das geht. Ich muss nur einen Weg dahin finden, Mann. Nochmal gucken, Mensch, das gibt's doch nicht. Ich muss doch den Weg finden. Oh nee, jetzt kommt... Da hoch! Wie wär's? Kann ich hier hoch? Nee, kann ich nicht. Warum eigentlich nicht? Ist doch eigentlich eine überwindbare Höhe, aber na gut, bringt halt nichts. The importance of next generation technology such as C4ISR and RMA in battle Nein! Oh Gott, die rennt sich alle um jetzt. Ich muss da weg. Oh Gott, ich muss da weg. Ich muss da weg! Hi, ihr Kurzsichtigen. Wie geht's? Oh Mann, die Zeit, das wird ja wieder nix. Wie komme ich da hoch? Wenn ich den Weg wüsste, wäre alles so einfach.
I'm on a roll here. Let's go on a little bit longer. Ja, finde ich super. Kriegen nochmal einen Zeitbonus. You must be tense. Let's do a little stretching. Oh nein. Nein, 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 nein. Nicht jetzt üben. Nein. 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 Oh. Was das jetzt sein, ey? Front. Wir machen ja gar nichts. Right. Ach, das gilt wieder nur für die hintere Halle, oder was? Super, also hier komme ich schon mal gar nicht durch. Das war... super, ey. Das gibt's doch nicht, dass ich den scheiß Weg nicht finde. Wir haben noch 2 Minuten, aber... Ich bin gerade echt... Ja, da komme ich nicht durch. Das gibt's doch nicht, ey. Aber hier vorne war auch nix. Ich bin verwirrt. Na gut, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wir können ja schon mal die Daten in den Computer eingeben, aber eigentlich bringt das jetzt auch nicht viel. Kann ich nicht einfach alle erschießen? Kann ja auch schnell machen, oder? Ich schleiche viel zu viel, da habe ich Zeit verloren im Grunde. Kann er das schon mal machen? Dann wird er mir sagen, dass noch eins fehlt. Sieht toll aus. Ich muss es ja nicht kapieren. Das ist Otacons Arbeit. Passwort. Inkorrekt. Wir haben kein Passwort. Ein Passwort von Scott. Ah, anscheinend hat es jetzt geklappt. Sehr schön. So, any codec moments from you, Snake? Geil. The first one I'm seeing is... This is great. The Marines lettering shows up really well. Ja. Okay, what am I seeing now? Wieso sagt dann jetzt nichts? Eine tolle Vorderansicht steht da jedenfalls. Er spricht nicht mehr mit mir. Hätte ich vielleicht nicht drücken dürfen? Es müsste etwas schärfer sein. Wir brauchen es... Ja, ich weiß, ich brauch's von oben. Das ist schon klar. Das letzte erscheint... Wir benötigen nur ein gutes Foto von dem Logo. Ach, das hat er sich auch gesaved. Okay. Ja, super, hätte ich mir das ja schenken können. Der hat das ja gespeichert vom letzten Fail. Mach 2 Fotos von Metal Gear, von vorne rechts und von vorne links. Übertrage es, sobald du kannst. Ja, das kann ja nur noch eine Stunde dauern, bis der Part voll ist. Hat zum Glück keine Zeit gekostet, aber ich... Ey, wenn ich nur wüsste, wo. Aber das ist gut zu wissen. Ich muss den ganzen Hinkack nicht immer wieder machen. Die haben das eh sich gemerkt. Das ist gut. The disguised oil tanker is a part of our cover. Ray is well worth all these precautions. Trust me. So, und jetzt schnell. Beziehungsweise hier nicht schnell, das macht Lärm. Aber ich war viel zu vorsichtig das letzte Mal, wie ihr merkt. Das ist nix, ne? Ah, die Zeit. Ich glaube nicht, dass wir nochmal einen Bonus bekommen. Wenn ich jetzt nicht sofort hier hoch finde, ey. Ich werde sauer. Dass er da nicht hoch will, ey. Wundert mich eigentlich. Ja, jetzt gucken sie wieder auf der Seite und... Das hat irgendwie überhaupt nichts gebracht. Ja, das war... Ah, ich will hoch! Ich will nur irgendwie hochkommen! Mann, wo ist denn die scheiß Leiter oder irgendwas? Oh, nee! Mann! Wie soll das gehen? Ich will mein Bild hier irgendwo machen und gut ist. Das gibt's ja wohl nicht. Könnt mich alle mal. Oh, da kommt Scheiß auf die Bilder. Guck mal, das ist auch ein schönes Bild. Jetzt stell dich nicht so an. Hey, er nimmt's! Er nimmt es ja!
Aber ich schwör's euch, ich war mal oben. Ich weiß es doch. Oder bilde ich mir das echt ein? Ich bilde es mir ein. Ach, ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Egal. Hauptsache es geht. Bin ja froh drum. Ja, echt froh. Ja, wiederhol dich. Das kann mir noch recht sein. So. Nächstes Bild, dass das nicht auffällt, ne? Ah, ja, hier ist jetzt das Problem, dass ich wirklich hoch muss an der Stelle, wegen dem blöden Teil da. Hä? Doch nicht. Also, ich weiß es echt nicht. Entweder ich habe Hallus oder ich war wirklich mal oben. Ihr könnt mir das ja in den Kommentaren schreiben. Laut meinem Snake habe ich gute Bilder geschossen. Auch wenn ich es persönlich nicht gut fand. Und wir werden das jetzt hoffentlich abschließen, ey. Ist ja furchtbar. So. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, nochmal einloggen. Das geht jetzt hoffentlich ein bisschen schneller. Otacon. Dann guck mal nach. Ich hoffe, du bist zufrieden. Okay, I'm receiving the images. The first one I'm seeing is... You're a pretty good photographer. We can definitely use this left shot. Wenn er meint. I have the photos from the left, front, and the one of the lettering. The only one we still don't have is of Metal Gear from the front right. Hab ich doch. That's the last one. Otacon, ich hab doch... Snake hat gut gesagt. Otacon! Also mach ich ja noch eins. Soll mir recht sein. Ey, weißt du, das mit dem Balken, das nimmt er an und das jetzt nicht? Willst du mich foppen? Kann ich ein bisschen ranzoomen? So? Oder denkt er, das ist die Frontansicht? Soll ich noch ein bisschen eins von weiter rechts machen? Könnte ich ja natürlich auch. Von hier. Ich mach lieber noch eins jetzt. Ja, das ist definitiv jetzt von rechts. Also man merkt schon, Snake ist nicht gerade wählerisch bei der Wahl seiner Fotos. So. Oh, ich wollte dich nicht schlagen, Entschuldigung. Komm jetzt. Das muss reichen. Ansonsten kann er mich mal, ganz ehrlich. Ja, bis ich Looks das like I have your aufgebaut habe. photos now. Let's take a look. The first image is... Okay, that's good. The shot from the right is in the bag. Sehr gut. Okay, now we have all the photos. Snake, the speech is about to wind up. Forget the photos and get out of there now. Ach je, jetzt müssen wir auch noch entkommen hier in der letzten Minute. We, the Marines, will lead the charge into a new world order with Metal Gear Ray. Schade, noch eine Minute. That is all. Dismissed. Excellent speech, my friend. Who the? Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. End of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot.
What do you want? This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, I'm taking it back. Nobody move. Understood? This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. That's right. No one has to die needlessly. We're almost at the target. Get a move on. What do you intend to do with Ray? Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? After the Cold War ended, my home was bought out by the Americans. Is there a point to this sad story? Now you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. And Ray is the key. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it back. Yes, returned to the Patriots. The Lale Lule Lo? How's that possible? Ocelot, have you sold us out? I was never in your employ, Golukovich. Are you still in league with Solidus? No hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Ah! Metal Gear only has room for one! Golukovich, you and your daughter will die here. Damn you! Sergei, looks like you were long overdue for retirement. Traitorous dog!
Schön. Ich fühle mich wie in so einem schönen Michael Bay-Film. Ah, toll. Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life. It's been a while, brother. Who are you? You know who I am. Liquid? Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. No wonder Naomi passed you over for the Fox Dive program. Ouch! Get out of my mind, Liquid! The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm! Liquid's on. Entschuldigung, aber ich finde das ein bisschen... Naja. Reden wir später drüber.
Snake! Heieiei, das sieht ja gar nicht gut aus. Proceeding as planned, sir. Yes, at the location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I look forward to tomorrow morning's news flash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. Ja, man merkt es eindeutig, das Ganze knüpft natürlich an den Vorgänger an. Ich glaube, viele von euch, die den eventuell nicht kennen, den Vorgänger, die haben noch größeres Fragezeichen wie all die anderen. Aber die ihn kennen, die haben garantiert das ein oder andere, ich sag mal, bemerkt. Und die den zweiten Teil, also den hier kennen, die wissen, was jetzt kommt. Und das ist, naja. Tausende von Berechnungen waren nötig, um die Atombombe zu bauen und ihre Wirkung zu ermitteln. Computer und Atombomben, Produkte des Zweiten Weltkriegs, haben sich gemeinsam entwickelt. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Calling teams Alpha and Bravo. Deploy at the big shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group, and they have the big shell under complete control. What are their demands? $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the big shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the big shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan harbor into an inferno.
That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant's struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the Big Shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Ja, Freunde, ihr habt's gehört. 2 Jahre nach den Vorfällen. Was geht? 2 Jahre nach diesen Vorfällen spielen wir nun eventuell jemand anderes. Schaut euch mal die Haarmähne an und die Stimme ist auch anders. Ja, wir spielen jetzt einfach mal Raiden, so wie es schon genannt wurde. Und ja, jetzt müssen wir mal kurz drüber reden, was passiert ist, ne? Also wir haben natürlich wieder... Alter, wo kommt die ganze Seuche her? Das ist ja widerlich. Wir haben Revolver Ocelot gesehen, der anscheinend... ihr wisst ja, in Teil 1 hat er seinen Arm verloren. Jetzt hat er den Arm von Liquid Snake, unseren Widersacher aus dem Vorgänger. Und anscheinend ist er so ein bisschen schizophren. Und aber gut,
irgendwie gehört das zu Metal Gear Solid. Also, ich weiß nicht, warum manche Menschen Metal Solid Snake gerne mit Sam Fisher verglichen haben. Ich werde es nie verstehen, wie man das Spiel überhaupt mit irgendeinem anderen Sneaking Game vergleichen kann, weil allein diese abgedrehte Story, diese cineastischen, ewig langen Sequenzen, die ich so über alles liebe und all das macht doch Metal Gear Solid sowas absolut Einmaligen, oder? Da könnt ihr mir nicht mit einem Tom Clancy Game kommen oder sowas. Aber gut, nichtsdestotrotz, man muss natürlich auch drauf stehen. Also so eine Mischung aus X-Men und Fantasy-Gedöns ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Das kann man auch schnell als kitschig einstufen. Ich persönlich habe aber meinen Spaß damit dran. Und jetzt, ja, werden wir uns erstmal hier ein bisschen umgucken. So, da können wir erstmal ein paar Verstecke checken. Hier, nein. Raiden, nein. Einfach nein. Wie ihr seht, unser Inventar ist auch ein bisschen geschrumpft. Überhaupt keine Waffe momentan. Die Steuerung bleibt aber die gleiche. Da ist auch nichts für mich drin. Es gab übrigens nette Easter Eggs, die sind mir so, während ich die Sequenz genossen habe, ist mir da ein bisschen was eingefallen. Man hätte zum Beispiel, wenn man in der richtigen Perspektive guckt, vorhin, hätte man, also bei der Rede, dann hätte man sogar irgendwo Revolver Ocelos oder diesen anderen Russentypi, da hätte man sogar gesehen, wie sie schon mal lauernd die Rede abwarten. Da gab es einen Moment, dass man die sehen konnte. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr genau wo, sonst hätte ich es euch natürlich gezeigt. So, es ist jetzt, glaube ich, zu einfach, einfach die Tür aufzumachen. Ich gucke mich hier erst noch ein bisschen um. Ja, das ist eklig hier jetzt in den Kakerlaken zu wühlen. Aber vielleicht finden wir noch das ein oder andere Boni. So, was haben wir hier? Ja gut, jetzt bin ich hier unten. Also ich denke mal, hier ist noch nichts. Ne? Ich habe auch kein Radar, wie ihr seht. Diese Ego-Sicht ist natürlich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, wenn ich nochmal ins Wasser zurückgehe, da könnte auch nochmal was für mich sein. Im Grunde war das, was wir jetzt gesehen haben, die Vorgeschichte. Das Spiel geht jetzt erst richtig los. Wir hätten diese Vorgeschichte auch skippen können. Got your feet wet? These are the basic controls for swimming. Oh, okay. When you're on the surface, you can swim in corresponding directions using the up, down, left, and right movement of the left stick. Push the punch button to dive down from the surface. Ah, okay. Die Taste, das wusste ich nicht mehr. Oh, jetzt nervt doch nicht ständig. Das wieder, ey. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left stick. Up will take you up, down takes you lower. Left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Jo, bis der fertig ist, bin ich abgesoffen. So, mal schauen. Die Steuerung. Ah ja, so komme ich wieder hoch, wie er meinte. Na gut, ja. Aber ich glaube, hier unten ist doch nichts. Ich glaube, das verwechsel ich gerade ein bisschen mit dem Vorgänger. Da konnte man am Anfang ja auch ein bisschen im Wasser rumfußeln. Außerdem sehe ich hier kaum was. Er will anscheinend auch gar nicht weiter runter. So kommt es mir vor. Gut, dann lassen wir das. Vielleicht ist da noch was, aber es interessiert mich jetzt auch nicht großartig. Wir schaffen das auch ohne. Wo ist meine Leiter? Da. Gut. Mensch, das ist doch widerlich mit den Viechern hier. So, haben wir hier noch irgendwas? Anscheinend nicht. Oh Gott, ey, überall diese... Du sollst da nicht rein! Junge. Okay, weißt du was? Ich hab keinen Bock mehr. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt hast du genug geschwommen. So, komm. Gehen wir einfach. Vielleicht habe ich jetzt was übersehen, aber das wird schon nicht so wichtig sein. Ich höre Kampfgeräusche, glaube ich. Ja, wie schon gesagt wurde, ne, da war jemand vor uns schon hier. Der wurde gerade umgemöbelt. Was ist denn da passiert? Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment.
equipment is Russian-made. Must be a Gorlukovich man. Gorlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. Na super. Noch mehr Feinde. Aber okay. Ja, wie ihr merkt, wir haben jetzt auch gerade mit ihm gar kein Radar. Eigentlich wollte ich mich an die Wand... so, genau, das wollte ich machen. Na gut, dann mach's halt auf deine Art. Der ist anscheinend eh schon weggegangen. Finde ich nett von ihm. Ist das nur... Ah, Déjà-vu. Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Oh. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Okay, das ist doch eigentlich eine ganz nette Spielerei, dass wir uns quasi den Radar erstmal erkämpfen müssen und davor müssen wir halt ein bisschen mehr auf uns achten, aber gut, in diesem Areal hat ja schon die Legende aufgeräumt, also es ist jetzt ziemlich offensichtlich und eindeutig, dass wir momentan nicht Solid Snake spielen, sondern ja, eben Raiden. Und für mich war das ehrlich gesagt ein kleiner Schock damals. Was ist denn? Raiden, you won't be able to use any of the enemy's equipment. Why not? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. The owner enters their required user ID information during the weapon registration or at the start of a mission. If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize the action. But these are black market Russian weapons. How can they be equipped with identification functionality? They must have been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with, and they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear. Dass wir aber jetzt auch so einen Grünschnabel auch noch spielen müssen, der nur diese VR-Missions gemacht hat. Ich bitte euch. Gut, also ihr habt es gehört, wenigstens erklären sie es, weshalb wir nicht einfach deren Waffen nehmen können. Das ist ja eigentlich eine gute Sache. Ansonsten würden sie es ja immer unbegründet lassen. Gut, ich sehe da was, das würde ich gern haben. Dankeschön. Und ja, ich glaube ansonsten ist hier nicht großartig viel mehr. Deswegen, es sei denn, wenn ich da vielleicht hochgehe und da hochgehe. Ne, dann kann ich nicht hoch, okay.
Ja, der Part sollte auch langsam zum Ende kommen, aber ich habe noch gar nicht die Speicherfrequenz, deswegen ein Stückchen müssen wir jetzt noch machen. Hey, hat doch geklappt. Oh Gott. So. Codename. Ich wusste gar nicht mehr, dass man da wirklich was eingeben kann. Ja, warte mal, wie kriege ich denn die A's weg? Nee, komm. Nicht schon wieder bei sowas, Plumpen hier failen. Wie kann ich löschen? Hä? wie kann ich Codename wegmachen hier? Verarsch mich nicht. Warte mal, BS da. Alles klar. Ja, komm, da geben wir uns eine Mühe, weil das ist unsere persönliche Doc-Tag. Die wollen wir natürlich, haben. Das können wir richtig ordentlich hier machen noch zum Schluss. Dauert jetzt natürlich ein bisschen, aber ich meine, ihr habt ja auch ein bisschen länger auf den Part warten müssen. Da können wir auch ruhig ein bisschen überziehen, ne? Wobei ich weiß gar nicht genau, wie lange das jetzt schon geht. Und der Name passt hier nicht komplett rein. Wenn es dann wieder an einem Buchstaben scheitert, das ist nämlich oft so bei JohnMcCloud, dass ein Zeichen zu viel hat. Aber es sieht gut aus. Gut. Das war's. Jetzt Enter. Und das geben wir uns jetzt auch noch. Ist das jetzt der Monat oder? Ja, das ist der Monat. Das glaube ich, das machen wir alles hier authentisch. So, schön. Zum Glück musste ich das Jahr nicht angeben, sonst hätte ich mich wieder outen müssen. Jetzt kommt er mir damit. Okay, ja, natürlich. Lass einfach alles so, wie wir es gewohnt sind. Sonst bin ich nur verwirrt und das wollen wir nicht, ne? Also. Exit. Das heißt, zurück ins Spiel. Okay. Ja, Chef? Good work, Raiden. The radar should be functioning now? Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. Ach komm. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of ja, vision. das ist jetzt halt, ich quatsche jetzt einfach mal drüber, sonst wird's langweilig. Das ist jetzt einfach so, weil man hätte das Snake-Szenario eben nicht machen müssen. Deswegen ging bei Snake auch alles so, ich sag mal, flott. Das Spiel beginnt halt jetzt eigentlich erst. Das ist seltsam, aber ist so. Und deswegen wird hier alles so erklärt, so genau und präzise wie damals, als wir Metal Gear Solid 1 gespielt haben. Jetzt kommt das. Oh ja, die mag ich. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane! I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose. You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission.
And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack? What? Do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well. I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. Kaum die Frequenz geändert, nennt sie mich dann natürlich wieder beim richtigen Namen. Ja, das ist... das wird immer skurriler, oder? Ach komm, jetzt lass mich doch mal... Was? Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. Ja, das weiß ich. Ich habe schließlich noch keine Waffe. So, ich gehe jetzt einfach da rein, dann können sie mich nicht unterbrechen. Denn der Part muss jetzt endlich mal enden. Ich finde das wird immer skurriler. Jetzt ist unsere Freundin, unsere Speichertante. Somit haben wir auch ein bisschen Soap noch dabei. Also so gute Zeiten, schlechten Zeiten werden wir hier definitiv mal hören. Sie hat ja schon angefangen. Was für ein Tag ist morgen? Na, weißt du es? Wisst ihr es? Das wird noch lustig, die Unterhaltung mit ihr. Das kann ich euch versprechen. Und Jack und Rose, warum muss ich da an einen gewissen Film denken? Na, egal. Wird nur Zufall sein, oder? Naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es auch ganz interessant, dass die Frequenzen wie beim Vorgänger gehalten sind. Das Oberst, Rose, das sind gleiche Frequenzen wie im Vorgänger. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt werden wir aber abspeichern. Das war ein sehr langer und interessanter Part. What's up, Jack? So. Und auch sie wird uns immer dann noch ein bisschen was erzählen. Das wird natürlich dann ein bisschen privater, was ich eigentlich auch sehr interessant finde. Also ich bin froh, dass sie dabei ist. Ich will das jetzt überhaupt nicht schlecht reden. Ich fand das sehr amüsant und ja. Hat mir persönlich sehr zugesagt. Hang in there. Okay, diesmal hat sie sich kurz gehalten, aber ja, sie hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass ich gleich hier speichern will. Gut, wie wir das mit den aufgewachten Soldaten schaffen überhaupt in unserem neuen Szenario, das sehen wir das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Metal Gear Solid 2. Und du kriegst mich nicht. Das ist übrigens die Karte. Ciao.